A Halloween first 50-something, Joyce, loved Halloween. It brought back happy childhood memories, when life was simple. Her life was anything but simple now as a divorced mom of 2 grown children. Someone always needed something, and her paycheck rarely stretched until the next one. Soon her shift would be over, but she didn't really want to go home to an empty house. The diner had been busy with customers, most excited for Halloween, but there were a few who didn't like their routines interrupted by a holiday. Mom, when can we go trick-or-treating? 8-year-old Michael asked, for the 10th time. He was hyped up on sugar from his school Halloween party, and his T-Rex costume kept bumping everything. After dinner, Kelly answered, patiently. Watch out, Michael, she warned, as she opened the diner door, and he almost bopped his brother with his tail. Happy Halloween, Joyce greeted them. Her fancy black and purple witch hat kept tipping to the side when she moved. Hey, Joyce. Nice hat, Kelly told her, grabbing Jack's hand when he started to wander. You boys look terrific, Joyce said, leading them to a booth. You must be so excited. I don't want to eat dinner, Michael whined, taking up one side of the booth with his bulky costume. Shoo, piped up, 2-year-old Jack, and you must be a train engineer, Joyce smiled. He even has soot on his face, she admired. This is Jack's first time trick-or-treating. Kelly mentioned. They were regulars at the diner and Joyce had become a friend. He's going to slow me down, Michael complained, taking off his mask. We'll just have grilled cheese and a vegetable, Kelly ordered, a little flustered. She got out of work late and her overexcited children were anxious to start trick-or-treating. Michael was in a pout because he wanted to catch up with his friends. And I'll have a salad, Kelly told Joyce, handing back the menus. Thanks. I'll be back with your food. Joyce loved seeing all the kids dressed up, she was always amazed at the creativity. Plus, it was a holiday for all ages. Each year she planned her own costume, and the customers got a kick out of it. Maybe one day she would have grandchildren to take trick-or-treating and she could enjoy the festivities with them. Here you go, Joyce said, returning with an armload of plates. So, what's your plan? She asked Michael, who began picking at his food. Michael just scowled at his green beans then finally took a reluctant bite of his sandwich. We're hitting this neighborhood first, Kelly answered for him. Then we'll go by the school. I'm meeting my friends and we're going to get tons of candy, Michael finally smiled. Well, here's a treat for later, Joyce said, handing them each a piece of candy. For after dinner, Kelly reminded them. My shift is ending soon. If you want some company? Joyce said, readjusting her hat. I'd love it, Joyce, Kelly brightened. Great. I haven't done this for years, she beamed. I'll get us some hot chocolate to go. It's getting chilly. Is it time to meet my friends yet? Michael wanted to know. Soon, baby, Kelly assured him, feeding a green bean to her youngest. By the time the bill was settled, Michael was bouncing with energy. Little Jack just mimicked his big brother. Come on, Mom, Michael begged, the first one out the door. The cool, crisp night greeted them, and the moon filtered through the clouds adding to the spooky atmosphere. Michael tugged on his mom and headed for the first house, but 2-year-old Jack couldn't keep his brother's pace. He seemed more interested in his train whistle than running after his brother. I got him, Joyce said, reaching for Jack's hand. You go ahead, we'll catch up. Jack willingly took Joyce's hand and she wondered when the last time was. She'd held such a small, delicate hand. As they strolled after them, Joyce reveled in the feel of his hand in hers. He looked up at her with such trusting eyes. He continued to chatter as they walked, in his own world. Children rushed by them on either side. When they reached the house where Michael and Kelly had gone, they were already halfway down the walkway heading for the next house. Michael shaking his treat bag in triumph. Joyce knocked on the door. Okay, Jack. Say trick or treat, she directed, when the door was opened. Instead, he blew his train whistle and grinned the biggest smile. The homeowners gushed over his costume and his dark curls. Say, thank you, Joyce said, after they dropped candy in his bag. Tang. Halloween đầu tiên 50 thứ gì đó, Joyce thích Halloween. Nó gợi lại những kỷ niệm tuổi thơ hạnh phúc khi cuộc sống còn đơn sơ. Cuộc sống của cô giờ đây rất đơn giản với tư cách là một bà mẹ đã ly hôn của 2 đứa con lớn. Ai đó luôn cần một thứ gì đó, và tiền lương của cô ấy hiếm khi kéo dài cho đến lần tiếp theo.
Không bao lâu nữa ca làm việc của cô ấy sẽ kết thúc. Nhưng cô ấy không thực sự muốn trở về nhà trong một ngôi nhà trống. Quán ăn bận rộn với khách hàng hầu hết đều hào hứng với Halloween, nhưng có một số người không thích thói quen của họ bị gián đoạn bởi ngày lễ. Mẹ, khi nào chúng ta có thể lừa hoặc điều trị? Michael hỏi lần thứ 18 tuổi. Anh ấy đã được thổi phồng trên đường từ bữa tiệc Halloween ở trường của mình. Và trang phục T-Rex của anh ấy liên tục làm mọi thứ bị xáo trộn. Sau bữa tối, Kelly kiên nhẫn trả lời. Cẩn thận, Michael, cô cảnh báo, khi mở cửa quán ăn, và anh ta gần như dùng đuôi đâm vào người anh trai của mình. Halloween vui vẻ, Joy chào họ. Chiếc mũ phù thủy màu đen và tím lạ mắt của cô ấy cứ nghiêng sang một bên khi cô ấy di chuyển. Này, Joy, mũ đẹp, Kelly nói với cô, nắm lấy tay Jack khi anh bắt đầu đi lang thang. Các cậu trông thật tuyệt, Joy nói, dẫn họ đến một gian hàng. Bạn hẳn là rất phấn khích, tôi không muốn ăn tối, Michael rên rỉ, chiếm một bên gian hàng với bộ trang phục cồng kềnh của mình. Chu, cậu bé 2 tuổi, Jack và bạn phải là một kỹ sư xe lửa, Joy mỉm cười. Anh ấy thậm chí còn có bồ hóng trên mặt, câu ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên Jack bị lừa hoặc điều trị, Kelly đề cập. Họ là những người thường xuyên ở quán ăn và Joy đã trở thành một người bạn. Anh ấy sẽ làm tôi chậm lại, Michael phàn nàn tháo mặt nạ ra. Chúng ta sẽ chỉ có phô mai nướng và rau, Kelly hơi bối rối ra lệnh. Cô ấy đi làm muộn và những đứa trẻ quá phấn khích của cô ấy đang lo lắng bắt đầu lừa hoặc điều trị. Michael bĩu môi vì muốn bắt chuyện với bạn bè, và tôi sẽ ăn salad, Kelly nói với Joy, đưa lại thực đơn. Cảm ơn, tôi sẽ trở lại với đồ ăn của bạn, Joy thích nhìn tất cả những đứa trẻ ăn mặc đẹp, cô ấy luôn ngạc nhiên về sự sáng tạo. Thêm vào đó, đó là một kỳ nghỉ dành cho mọi lứa tuổi. Mỗi năm, cô ấy lên kế hoạch trang phục cho riêng mình và khách hàng rất thích nó. Có thể một ngày nào đó bà sẽ có những đứa cháu để lừa hoặc điều trị và bà có thể tận hưởng các lễ hội với chúng. Của bạn đây, Joy nói, quay lại với một đống đĩa. Vậy kế hoạch của bạn là gì? Cô hỏi, Michael, người đã bắt đầu chọn đồ ăn của mình. Michael chỉ cau có với hạt đậu xanh của mình rồi cuối cùng cắn một miếng bánh mì sandwich một cách miễn cưỡng. Kelly trả lời cho anh ta, chúng ta sẽ đánh khu phố này trước. Vậy thì chúng ta sẽ đi ngang qua trường học. Tôi đang gặp gỡ bạn bè của mình và chúng ta sẽ nhận được hàng tấn kẹo. Michael cuối cùng cũng mỉm cười. Chà, đây là một món ăn để sau, Joy nói, đưa cho họ mỗi người một viên kẹo. Sau bữa tối, Kelly nhắc họ, ca của tôi sắp kết thúc. Nếu bạn muốn có một số công ty, Joy nói, chỉnh lại mũ. Tôi thích nó, Joy, Kelly rạng rỡ. Tuyệt quá, tôi đã không làm điều này trong nhiều năm, cô cười rạng rỡ. Tôi sẽ lấy cho chúng tôi một ít sô-cô-la nóng để đi. Trời đang trở nên lạnh, đã đến lúc gặp gỡ bạn bè của tôi chưa? Michael muốn biết, sớm thôi, con yêu, Kelly trấn an anh và đút đậu xanh cho đứa con út của mình. Vào thời điểm hóa đơn đã được thanh toán, Michael đã tràn đầy năng lượng. Jack bé bỏng chỉ bắt chước anh trai lớn của mình. Nào mẹ ơi, Michael van xin, người đầu tiên ra khỏi cửa. Màn đêm mát mẻ, rõ ràng chào đón họ, và mặt trăng lọc qua những đám mây làm tăng thêm bầu không khí ma quái. Michael kéo mẹ và đi đến ngôi nhà đầu tiên, nhưng cậu bé Jack 2 tuổi không thể theo kịp tốc độ của anh trai mình. Anh ấy có vẻ thích thú với tiếng còi tàu của mình hơn là chạy theo anh trai mình. Tôi đã bắt được anh ấy, Joy nói, với lấy tay Jack. Bạn cứ tự nhiên, chúng tôi sẽ bắt kịp. Jack sẵn lòng nắm lấy tay Joy và cô ấy tự hỏi lần cuối cùng là khi nào cô ấy đã nắm một bàn tay nhỏ bé và mỏng manh như vậy. Khi họ đi dạo sau họ, Joy thích thú với cảm giác của bàn tay anh trong tay cô. Anh ngước nhìn cô với ánh mắt đầy tin tưởng. Anh tiếp tục huyên thuyên khi họ bước đi trong thế giới của riêng anh. Trẻ em vội vã chạy theo họ ở hai bên. Khi họ đến ngôi nhà nơi Michael và Kelly đã đi, họ đã đi được nửa đường để đến ngôi nhà tiếp theo. Michael lắc túi đồ trong niềm hân hoan. Joy gõ cửa, được rồi, Jack, nói lừa hoặc đãi, cô chỉ dẫn, khi cánh cửa được mở ra. Thay vào đó, anh ta thổi còi tàu và nở một nụ cười tươi nhất. Những người chủ nhà súng xính trên bộ trang phục và những lọn tóc đen của anh ta. Nói, cảm ơn, Joy nói, sau khi họ đánh rơi kẹo trong túi của anh ấy.